Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, dites-il qu'il s'agit de la découverte du premier épisode de Batman par Telltale, mais saison 2, qui s'appelle The Enemy Within, l'ennemi à l'intérieur. Oh là là, est-ce que c'est l'ennemi à l'intérieur de Batman, de Bruce, ou est-ce que c'est l'ennemi à l'intérieur d'un bâtiment? Non. Coucou Iris Dael, bienvenue. Saison 2, j'imagine qu'il y a 4 épisodes, tout comme la saison 1. Normalement, on va récupérer les choix qu'on a fait dans la première saison. Normalement, tout est déjà... J'ai tout géré, normalement c'est bon. Il y a 5 épisodes, merci Fluffy. On va voir ce que ça donne. Tout est souhaite. Ubisoft est ouvert par un rachat, quelqu'un intéressé parmi vous? Lol. Alors, normalement, s'il veut bien communiquer avec le serveur, ça m'arrangerait. Donc j'ai dû créer mon compte Telltale pour pouvoir faire ça. Mais normalement, c'est bon. Importer une sauvegarde depuis le compte Telltale, je crois que je l'ai déjà fait. Mais est-ce qu'il faut que je le refasse? Non, je pense que... Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Déjà fait. Hop, jouer à l'édition classique, c'est parti. Coucou Kalimoun. Oh, merci beaucoup pour le resub Kalimoun, 19ème mois, nom de Dieu. Un gros genre, c'est bien. C'est bien, je suis fier de toi Kalimoun, tu le fais pile avant de démarrer. Parce que sinon t'aurais pas eu l'alerte. Merci énormément Kalimoun et bienvenue. Alors, Batman, oh putain ils l'ont traduit. Batman, l'ennemi à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est moche. Ok. Bah c'est parti, commencez l'épisode 1, allez hop. Je m'en vais. Ah je m'en vais. L'ennemi interne, ça aurait fait mieux. Déplacez le curseur afin que le bas de symbole soit à peine visible. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, je pense que c'est bien, allez. On peut même pas le mettre trop. L'ennemi à l'intérieur. Comment est-ce qu'on aurait pu traduire ça mieux? Probablement de plein de façons différentes. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites. L'histoire est déterminée par votre façon de jouer. Ah oui. One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes. Their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. Oh, je l'adore lui, c'est mon favori. Lucky 13! There it is. Rumi Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Oh là là, c'est à moi. Nous dissimulons tous notre vraie nature. We all wear masks in public.
Every day is 1,000 little performances. Perhaps, but some are more encompassing than others. Masks are hard to maintain. If there are cracks in Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham... Merde. They Les happen outils on sont the beaucoup plus gros casino qu'avant. floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. The Bat computer can intercept his communications. Ouais, garde les choix de la première saison, il faut les importer en fait, il faut importer des sauvegardes. Fuck. Alors attendez. Est-ce que, comment on fait Est-ce qu'on fait ça? Ça va être mieux, hein, je pense. 2 secondes. Tac. Tac. Je change de scène comme ça, vous aurez les sous-titres et... ils sont beaucoup plus gros que dans la saison 1 en fait. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Tac. Tac, tac. Tac. Que je disparaisse un peu. Après le truc c'est que si je suis en haut, je vais cacher plein de trucs quoi. Ou alors je vais me réduire en haut. Attendez, hop. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, ça va être chiant. Ça va être très lourd en fait. Ça va être très très lourd en fait, c'est pas une bonne idée. Tant pis. Tant pis, je peux me pousser encore plus. Je me réduis encore plus. Donc ouais, ça garde les choix de la première saison, c'est ça qui est bien aussi. Et non, pour eux, je suis d'accord. La traduction littérale, mot par mot, en général, ça donne pas grand-chose de bien. Tu pourrais te mettre à la place du logo et mettre le logo petit dans ton nom, mais ça fait pareil, ça va cacher les fins de phrases. Avia. Et j'aime pas bouger le logo. La raison pour laquelle j'aime pas bouger le logo, c'est que regarde, hop, le logo là il reste. D'accord. Si je bouge le logo sur la scène qui est là, et ben du coup là ça va faire bizarre parce qu'il sera plus placé comme il faut. Donc voilà. Puis de toute façon, c'est la phrase, elle fait toute la largeur quoi. Faut une transition. Bah fais-la moi. Fais-la moi, vas-y, hop, hop. Allez. 2 secondes d'ailleurs. Ok, pardon. Hop. Sur OBS, dans les scènes, choisis fade in, fade out. Non mais je connais Avia, mais c'est pas ce que je veux. Ça c'est pas, je veux pas ça. Un fade in, fade out. Du coup, vous allez avoir un moment où il y aura du noir. Du coup, à chaque fois que je vais supprimer la caméra et l'interface, c'est ultra moche. Non, c'est pas Streamlabs OBS, je prends pas les logiciels Play School, moi. Mais on peut essayer d'en discuter maintenant et puis faire plein de changements au lieu de jouer en fait, Avia, c'est possible aussi. Voilà, exactement, Fluffy. Et puis, non, les transitions, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une transition où il n'y a pas de fondu. Faut pas un fondu, sinon il va y avoir des images qui vont être perdues. Et non, ce qu'il faudrait, c'est que c'est possible de le faire, mais j'ai pas le temps. C'est que le logo, se déplace de lui-même et qu'on voit qu'il se déplace en fait. Bon. Non, pas du noir, je veux du blanc dans ma vie, du mauve. J'aime le mauve. T'as qu'à imaginer que c'est mauve, Serania. Ok. Hop, je me remets là. Non, j'ai juste un truc, je ferai rien de plus. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, mais c'est juste la... C'est
C'est juste que tu... En fait, la façon dont tu me l'as dit, Avia, c'est un petit peu genre... fais ça, quoi. Fais-le. Allez, fais-le. Ça fait un petit peu ordre. Genre, c'est easy. Hop, fais-le. Fais la transition, allez, fais-le. Tu vois. Je trouve plus que j'ai perdu un truc, désolé. Ah non, tout va bien. Ok. Tu peux le faire, mais oui. Allez, hop. Allez, streamer. Ok, je voulais faire autre chose, mais je sais plus quoi, donc c'est pas grave, j'ai perdu. Je voulais dire autre chose. Ok. Coucou Serania. Hotel security are Ça marche guarded de la même façon que les particularly autres. close. A man like Mori counts more enemies than friends. I wonder why that is. Regardez, pirater. Ah, y a plus de choix. Consumer model. Could be a good way to hear Maury's conversation. En fait, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être 3 tailles de sous-titres aussi, je suis en train de me dire. Ah, c'est peut-être pour ça, regardez. Moyen, ça va peut-être vous aller en fait. Si c'était facile, je t'aurais dit de te mettre sur Linux. Lol. Hop. Tac. On va voir ce que ça donne là. Caméra de sécurité. I could hack the cameras. Est-ce but I've que already ça got va là ou visual. est-ce que c'est trop petit? I need to hear him. Sinon, je remets comme c'était avant avec le risque que ça soit coupé au début. C'est un pack. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Je sais pas pourquoi ça rame, ça m'énerve. Ça devrait pas ramer ce jeu. Looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. Vous avez vu, hein, les zooms des zooms, ça rame, je sais pas pourquoi. Je vois. Ok, on a plus que ça. Piratons le téléphone. Al, I'm hacking into Maury's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. Ah, bizarre. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Someplace where only high Vous n'êtes pas rollers mon go. genre. Je suis un coup de Don't gueule. tell anyone, but I'm here undercover. Don't worry, I can keep a secret. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. Edouard. I told you 10 times. Our arrangement is over. J'adore The Death, Riddler. Maury. I am death. Something's happening. D'ailleurs, dans and it Gotham, il est doesn't vachement look bien like fait. a J'aime deal. beaucoup l'acteur qui le fait dans The Gotham. man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Oh, c'est l'homme mystère en français, c'est moche. Is something wrong? You seem distracted. Bruce, Attendez. Qualité de texture en moyen sans anti-crénage, il est bien optimisé avec une bête de PC, ça me faisait pareil, donc j'ai passé en moyen, ça change rien, les textures mais ça rame plus. Ah, ok, on va faire ça alors. Edward de Twilight, lol. Putain, je l'ai jamais vu Twilight, je sais même, j'ai pas envie de le voir en fait. Alors, qualité de texture moyen et tu vires l'anti-crénage, t'es sûr? Virer l'anti-crénage? Ok, confiance. You think your gibberish intimidates If me? Hello? that's him, you'd better gear you up. can't just blow me off. Suivez-moi. Stay close and keep Non, your ça head change down. pas grand chose. Hein. Excuse me?
bullets are about to fly. Okay, No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? Ah, ça rame An toujours. easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap, let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Now, let's get started. Get out of there. Get your suit. Ok. On va... Ça commence sur les chapeaux de roue. J'avais essayé tout en moyen, j'ai l'impression que le petit de la S2 est à la ramasse, savoir pourquoi c'est bizarre. Hein. On va faire des tests. Hein. Peut-être que... Ouais, peut-être qu'on est obligé. Il faut qu'on mette tout en... Il n'y a pas... C'est faible ou élevé, quoi. Peut-être qu'il faut mettre en ultra, j'avais même pas vu qu'il y avait du ultra. Zone flou pour mettre en valeur la profondeur des champs. On va essayer comme ça. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves! Oh, ah, merde. Ça a pas l'air mieux, hein. C'est marrant, ça dit Shift E, mais ils disent qu'il faut faire Shift Q, faut savoir. J'ai pas le Shift d'ailleurs, tiens. yeah, I'm okay. Ah, je vois pas de différence de qualité non plus en fait. Je sais pas pour vous. Hein. On fout tout en faible, mais c'est débile. Quand même. Ah si, il y a une différence là. Les textures des murs et tout, regarde, c'est moche. Oh, c'est moche. Run, now. Si, là, il y a une grosse différence. What you did to that man, knocking him out like that. How did you do that? Ça I rame had a encore. different Hein. impression of you from TV. You never seemed Ça évite de that courir, bordel. capable. I said run. If you stay, you'll die. Thank you. Ça doit être la 2080 qui est à la ramasse. Commissioner Gordon on the line. Scrambling audio now. Gordon. Ouais, non. vu qu'on a vu comment c'était avant, bon, ça rame un peu moins, c'est sûr, mais c'est peut-être... Attends, hop. Peut-être que c'est ces deux trucs-là qui vont... Alors, ça comme ça. On va faire des tests. Hein. T'as raison, c'est les... Ouais. C'est pas trop mal en vrai sur le stream. Là, ça ramait pas trop, ouais. T'as pas vu Twilight, c'est mieux ainsi, c'est completely dumb. Tu vas filer comme si tu voulais te péter le crâne sur un mur après 15 minutes. Ok, cool. Bah, je le regarderai pas, alors. Merci, Serania. Batman, what's the status? Ah, c'est... Multiple gunmen, hostages at the casino. Ouais, tu vous les voyez pas les ralentissements, vous? Parce que moi, je les vois A grave. Hein. madman in a mask. Ne serait-ce que là, par exemple. Riddler's back in Gotham. Ça Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. C'est vraiment débile. Un jeu comme ça. Des saccades, bah voilà, c'est ça. Hein. Moi, je remets en moyen. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, je suis sur SSD. Ouais. Ah ouais. Sur un NVMe. C'est équipé. There's a squad on the way. They'll be there shortly. Be ready for a fight. Et un disque dur, ça ferait pas ce genre de choses. Ça ferait que... Bah non.
please, please. We can make the deal. Anything you want. Our issues La rame, can be oui. solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. Ah, c'est dommage. No, please, don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. That drone fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mind bender that scratches at the very nature of our existence. The mere pondering of which can drive brilliant men to madness. It's the kind Ouais, of c'est le chargement des textures en fait qui déconne. Parce que là maintenant ça, distraction. il y a eu une saccade et là après il y en a plus. Like a rat in your skull. Once it's in there, oh, it never gives you a moment's peace. Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's Vas-y, ouais, not to pour. be taken lightly. You only have so many. Je teste Far Cry 6, j'avais un drop de 30 FPS au même endroit par un SSD à 550 lectures, en passant pour 3500, c'est ok. Don't think you can just Bon bah, peut-être qu'il faut un PC à 600 000 $ pour pouvoir faire tourner Batman saison 2. Ça doit être mon PC qui est trop faible. Riddler's taken hostages. Casino patrons. Innocent bystanders. They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. Il y a quoi d'autre? Je pense que peu importe le PC, c'est l'outil du jeu qui merde parfois. Ouais, c'est dommage. Hein. Peut-être pour ça Some qu'ils kind ont. of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Alors, c'est quoi ta question pour Gordon sait qui est Batman à un moment? Bah, ça dépend des univers, hein, j'ai envie de dire aussi. Hein. Mais là, non. Là, jusqu'à présent, Gordon il sait pas qui est Batman, non. Dans l'univers de Telltale. Du coup, j'ai envie de remettre le. De toute façon, je crois que je préfère que ça soit joli. Tiens, on va tout remettre en max. Putain! C'est débile. Ok. Ça va. C'est quand même beaucoup plus joli, hein. Je trouve. Ça rame pas spécialement plus. Okay, pourquoi il y a Alt là? Ok, bref. T'es pas très féru de super-héros? Oui, c'est après. C'est vrai que c'est particulier, hein, les super-héros. Moi j'aime bien et généralement je préfère Marvel mais j'aime bien DC aussi. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. Je me rappelle plus de l'énigme du tout, je t'avoue. Audio playback fully functional. Time for a distraction. Ça rame pas là. What the? Je crois qu'il allait lui péter la nuque. Vous dites rien ou je vous pète la tête. I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer. C'est pas mal ça. Bizarre que ça. Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears.
What's the best course of action? Gaz lacrymo. We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. Lacrymo. Uh-oh. You're completely insane. No, I don't believe that's it. I'll clear a path. Wait for my signal. Ah, il faut se dépêcher là, je Give them crois. hell. We're counting on you. Cogner ou utiliser grappin. Grappin, c'est plus rigolo. Faut que je fasse. Ok. Ah, c'est différent de la saison 1. Heurter, table de car, arracher la roulette. Batman! Qui se prend pour Captain America? I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! Oh. Utiliser griffes sur otage, utiliser griffes sur l'arme à feu. Pas blesser l'otage. Q. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de temps pour choisir que la saison 1. C'est marrant. C'est peut-être parce que c'est que le début. The Batman clearly isn't using his head. Mais c'est qui par contre, en fait? Il y en a deux? With pleasure. Non. Il y a deux Riddler. Il y a un Riddler intelligent et un Riddler force. C'est son pote. Ah! Q? Ah, comme ça. What? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien capté. J'ai vu le Q qui était tout penché. Alors je me suis dit il faut appuyer là-dessus et puis après j'ai vu gauche-droite. Puis il y avait autre chose. Ça c'est mal affiché, c'est bizarre. Ça rame plus là quand je mets tout au max. Des allusions sont présentes dans les titres de Batman, Dark Knight, The Dark Knight Returns, que Gordon pense connaître l'identité de Batman mais que c'est jamais confirmé. D'accord, ok. Bon, ben rip alors. C'était un bug en fait. Parce que là, il y avait pas, c'était pas affiché là. Électrocuté et le ligoté. Non, l'électrocute, c'est rigolo. Uh-oh. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since I left town. Par contre, le petit logo Cloud, c'est moche. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back, and I'm taking what's mine. Ordure ordinaire. All you scum are the same. Only thing that changes is the mask. Spoken like a man who sees the world in black and white. Allow me to broaden your spectrum. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. Gordon, completely now. at my mercy. J'espère qu'il a un masque. Oh, you have to be kidding. Oh, les yeux de surprise. But not smart enough. Ah, il lui reste plus que 3 doigts. Let me show you how it was done back in the day. Pourquoi il a un bâton de berger, le monsieur? Merde, j'ai failli faire une connerie. Le petit logo là, tout moche. Pourquoi ils ont fait ça? Like a common street hood. It just doesn't do it for me. Follow the power lines. There must be a weak point.
Ouais, j'ai eu peur. You broke the cage. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Mori made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? You thought that stunt with Mori would cover your escape. I wanted to show you I could save him and still catch you. I don't have to compromise. You haven't caught me yet. Nothing I've seen so far suggests you will. J'adore la façon dont il parle. Par contre, il se fait défoncer, mon héros, mon vilain préféré. Ah. J'espère qu'il va quand même réussir à se barrer. Oh, yes! Ah! La cage au sol, copie circulaire, bah oui! Ah! Enough of this! Yes. You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Uh-oh. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Yes. Pas yes. Q. Yes. Énorme. Ah, ce serait pas Montoya? Non, je pense pas. You should have called us before going in, Gordon. Waller? After all, we're here to help. Cool. Petite bonne entrée en matière. C'est logique, Gordon semble assez intelligent. Quelques doutes, il doit y en avoir en effet. Oui, à force de le côtoyer surtout. Traduction originale en français, c'est que Riddler, c'est le Sphinx. Ne fais pas de bâton de berger, c'est un symbole égyptien. Non, c'est pas le Sphinx, c'est... Ils l'ont dit tout à l'heure, j'ai dit que c'était moche justement. C'est l'homme mystère, Serrania. Et puis c'était une blague que je faisais. Évidemment que c'est pas un bâton de berger. Mais ça ressemble à un bâton de berger. Un bâton de berger, c'est droit avec une anse comme ça. Enfin, pas tous, hein, mais voilà. Vierge de fer 2.0. C'est vrai que ça fait vierge de fer un petit peu, oui. Enfin, là, oui, si. Scanner. Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. The Riddler, c'est plus charismatique, ouais, grave. L'homme mystère. Ah là là. Bon bah, prenons la boîte. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Rien d'autre? Mystery Your Man. days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah, whatever. Keep one eye on Ah, si, the c'est sky, Montoya. jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Bâton de berger, vous parlez de saucisson, bien sûr, Riddler évidemment. used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. C'est tout de même échappé. He Hein. was smart enough to slip through our fingers. Yeah, and leave a bloody mess in his wake. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Uh-huh. Get Fernandez on it right away.
Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. I haven't had the pleasure of an introduction, Miss... A pleasure, huh? Most people don't usually call it that. This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler, they're kind of our specialty. If you were tracking him, why didn't you tell us he was coming? We get a lot of unverified reports. I wanted to be sure. Coucou Twista. Now we know. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth. Je travaille avec Oswald Gordon. Cobblepot. We could do great things together if we joined forces. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that there... that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut it. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer. C'est moi qui l'ai prise. You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Mori while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. C'est gentil ça. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Fierté un peu mal placée peut-être aussi. Hein. Thought she was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. He's a madman. You can't look for reason in someone so clearly deranged. Riddler does show signs of an obsessive-compulsive disorder, but he's calculating, fiercely intelligent. I'd be surprised if this wasn't part of a bigger plan. Let me know if you think of anything. It'd be a help. Elle a l'air ok, elle, mais bon. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. Évidemment. The chaos, the energy. Of course I am. They're an obvious target. Just like anyone who threatens Gotham's safety. Obvious for you. Most people just run the other way. I'm not most people. I think I know you a little better now. I'll be in touch. Agent.
Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. Il y a un nouveau But film, you should know I don't have to play nice. un nouveau Batman qui sort, je I'm savais letting pas. you hunt the Riddler for now. You better share everything you find, or C'est this vrai que- courtesy call is gonna become something you really. Elle a l'air bien relou, elle. You get me? There's a Euh. lot of ways this could go. Pouf. Bye bye. Eh oui. Épisode 1. L'énigme. Après, avec le coup de Vicky Vale, on se méfie de tout le monde maintenant. Oui, j'avoue. Ouais. Bon, vous avez vu, j'ai tout foutu au max maintenant et ça rame moins. Il y a des petits trucs, des petites saccades, mais c'est beaucoup moins évident qu'avant et les graphismes sont plutôt classe. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. Désolé pour ton œil, Alfred. Hein. I need to focus. Maybe music will help. Bah du jazz. Quoique. Ouais, du jazz. I need something cool. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. Oh là là. Touche bidou avec elle après Catwoman. Ah non, on peut pas faire d'infidélité à Catwoman. Oui. La musique est pas copyright. Ouf. Edward Nygma et Edward Cullen dans le même film, lol. J'adore son nom en plus, Enigma. Trop bien. Oh, tiens. Selena. She'll turn up again. I'm looking forward to it. Selina Kyle est venue à Gotham pour réaliser une série de cambriolages pour le compte des enfants d'Arkham. Bien qu'elle n'ait finalement aidé à les arrêter, elle a quitté Gotham pendant le dernier assaut de Lady Arkham. Et j'ignore si elle reviendra un jour malgré nos différences. J'ai apprécié nos échanges. En fait, c'était autrefois un candidat. Bon, on va pas. On sait, hein. Le pingouin. C'est cool qu'il y ait des petits. Des petites effigies. Je sais pas pourquoi il a ça là, c'est bizarre, mais bon. Oups, je sais pas si je voulais No aller là. explosives detected, no radioactivity. Ouais, c'est cool qu'ils aient mis ça. Dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Il suffisait que ça rame plus pour que ça rame encore. Oh oh. La main d'Alfred saccade aussi. It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. No, don't you worry about me. No, I should be fine. It was worse after my first tour of T'inquiète duty. toujours pour ma famille. Your family, Alfred. We worry about family. Thank you, Bruce. It'll pass. Working always helps. Sympa mais un peu glauque. C'est surtout, oui, c'est bizarre qu'il est. En fait, c'est pour le joueur en fait. C'est uniquement pour le joueur parce que je vois pas pourquoi Batman et ou Bruce Wayne garderaient des petites effigies. La petite effigie de Lady Arkham par exemple. Que le bâton soit là, je comprends s'il l'a récupéré, peu importe, mais la poupée de Lady Arkham, c'est chelou quand même. Le fait qu'il garde le masque, ouais, c'est bizarre. C'est pas sain, Bruce, voyons. Bref. Alors, les actualités. Les citoyens de Gotham soutiennent l'alliance entre la police et Batman par Julia Martens.
Malgré de nombreuses critiques provenant des élus, la collaboration publique entre le département de police de Gotham City et le justicier masqué connu sous le nom de Batman fait l'unanimité au sein de la population de la ville. De manière générale, la criminalité au sein de Gotham City est en baisse par rapport à l'année précédente, avec un taux de criminalité violente plus bas que jamais. Bien que certains membres de la mairie aient exprimé leurs inquiétudes au sujet de l'identité secrète de Batman, ainsi de ses actions qui vont à l'encontre de la loi, cela ne semble pas influencer l'opinion publique. Je me fiche de son identité, ce qui importe c'est qu'il rende nos rues plus sûres, a déclaré Wayne Barton. Épiciers dans les affaires ont connu ces derniers mois une hausse de 50% après des jours moins heureux. Gail Rich, membre du conseil municipal, est sensible aux commerçants tels que Barton, mais elle soutient que tant que nous ignorons l'identité de Batman, je doute que nous puissions vraiment être en sécurité. Dans toutes les versions de Batman, il garde toujours des objets de criminels et aussi de ses alliés. Ouais, d'accord, mais là, en fait, il n'y avait pas de poupée de Lady Arkham, Aaron. Tu vois ce que je veux dire? Elle a été faite pour ça. Enfin, je me rappelle pas d'avoir vu une poupée de Lady Arkham dans la saison 1. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais... Dans toutes les versions de Batman, vous sachant que la poupée était restée dans la cave, elle a fait un détour pour la récupérer avant d'entrer. Il y avait une poupée alors? Pour dire que ça se rendait relique. Non, mais comme dit Aaron, je sais, enfin dans tous les... Effectivement, il garde toujours ça, la poupée de Lady Arkham et de la saison 1 dans la salle de torture à la fin. Ah ok, bah je l'ai loupé alors, c'est pour ça. Autant pour moi. Je me rappelais pas du tout. Ok, les actions de Wayne Enterprise atteignent une valeur record par Mark Phillips. Les actions de Wayne Enterprise ont atteint un montant record de $120 par action cet après-midi, dépassant les $115 par action d'il y a plus d'un an. Avec cette valeur record, l'entreprise poursuit sur sa bonne lancée depuis le retour de Bruce Wayne à sa tête l'année dernière après son bref renvoi. Wayne a été destitué de son poste de PDG l'année dernière, puis a été remplacé par Oswald Cobblepot. Wayne s'en est ensuite pris physiquement à Cobblepot en public avant d'être admis brièvement à l'asile d'Arkham. Wayne a affirmé plus tard que son comportement était dû à l'injection d'une drogue par l'ancienne reporter de la Gazette Vicky Vale, qui poursuivait ses activités criminelles sous le nom de Lady Arkham. Ouais, il y en avait une dans la petite salle en dessous de la cave. C'est comme ça que s'est créée l'identité de Lady Arkham. Ouais. Ok, bah j'ai pas percuté ça, tiens. J'ai jailli. Le procès criminel de l'ancien maire de Gotham, Harvey Dent, a été repoussé de plusieurs mois par un juge fédéral à la suite du départ de l'équipe juridique du défenseur. L'équipe menée par l'avocat Brandon Hoffman a annoncé son retrait lors d'une audience préliminaire lundi matin. Dent, ancien procureur du district de Gotham, a déclaré qu'il assurait sa propre défense lors du procès. Lors d'une déclaration à la cour, Hoffman a dit ne plus se sentir capable de défendre M. Dent de son mieux. La juge Harriet Stoke a ensuite repoussé le procès de 2 mois pour que Dent puisse préparer sa défense. C'est la 4e fois que le procès est repoussé, et la 3e équipe juridique qui se sépare de Dent est accusée de multiples homicides, de négligence criminelle ainsi que de fraude. Enquête de la Gazette, qui se cache derrière l'agence? Batman ne semble plus être le seul mystérieux justicier des rues de Gotham City. De multiples sources provenant des autorités policières ont confirmé à la Gazette qu'une mystérieuse entité gouvernementale se fait appeler l'agence mène des opérations dans la ville. Il n'y a aucune preuve officielle d'une organisation fédérale luttant contre le crime répondant à ce nom. Mais de nombreuses sources qui ont souhaité rester anonymes ont confirmé la présence de l'agence sur plusieurs scènes de crimes récentes ainsi qu'un incroyable exercice de leur autorité. J'ignore qui ils sont, mais quand ils débarquent, ils prennent les choses en main, a déclaré un officier. On dirait qu'ils savent ce qu'ils font, mais faute de moyens pour vérifier leurs antécédents, j'imagine que nous sommes dans l'obligation de les prendre au mot. C'est chaud ça quand même. C'est même pas Argos en fait. Je pensais au début que ça aurait pu être Argos, mais on dirait pas. Les officiels qualifient Cobblepot de prisonnier modèle. À l'opposé de la saga de la bataille légale sans fin de Harvey Dent, l'ancien PDG de Wayne Enterprise condamné pour terrorisme, Oswald Cobblepot, est un prisonnier modèle à la prison de Blackgate. L'homme qui a brièvement collaboré avec l'organisation terroriste des enfants d'Arkham a plaidé coupable à toutes les accusations contre lui plus tôt cette année. Il a été condamné à 40 ans de prison à servir Blackgate. Les spécialistes et les experts légaux se sont dit surpris par la décision de Cobblepot de renoncer à une audience, mais au dire de tous, il semble apprécier sa nouvelle vie en prison. Nous n'avons rien à dire à son encontre, a apporté l'un des gardes de Blackgate qui a souhaité rester anonyme dans l'occasion de lui parler, et il est même plutôt agréable, mais très intelligent.
Telltale, j'ai fait que Walking Dead et Borderlands, faudrait que je fasse les autres. Borderlands, c'est pas... Ah si, ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un... ils ont fait un jeu d'aventure sur Borderlands, j'avais oublié. Ok, fichier sur l'agence, tiens. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Oh, that man's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. Je pense qu'ils vont nous compliquer la vie. Things won't be easy with a bunch of spies nearby. They're well-equipped spies, too. Maybe it wouldn't hurt to talk to Lucius about upgrades. Il est différent du premier, Bruce Wayne, j'ai l'impression. Il a l'air d'être un peu plus charismatique que dans le premier. Manuscrit. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Ok. J'ai la flemme de lire tout ça. Hop. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes. To have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. N'empêche, ils doivent casser la The tirelire avec une agency licence. realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. Elle est tellement cassée qu'ils ont mis la clé sous la porte. You let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. Je savais pas si c'était fini Telltale. Bah c'était fini et puis ils ont été rachetés en fait. Mais Take everything back. pendant 2 ans, ils ont mis la clé sous la porte. Ils ont réussi à finir la dernière saison de Walking Dead grâce à Skybound, c'est ça? Et puis après, ils ont fermé boutique. Mais là, je crois que ça a été racheté. Et je sais pas si c'est Skybound ou si c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas trop capté, mais du coup, c'est pour ça qu'ils vont. Apparemment, ils vont sortir Wolf Among Us saison 2. Enfin, Wolf Among Us 2 en 2023. Et je sais pas s'il y a autre chose de prévu, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Après, on va voir hein, s'ils font le même genre de truc ou pas. Faut que je le fasse d'ailleurs. Je disais à OC tout à l'heure. Faut que je fasse Wolf Among Us. Ouf ouf. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. Alors, il y a un loquet, il y a quoi d'autre? On dirait qu'il y a un bouton là. Bon bah hop hein. The fuck? There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see.
Who am I? That sounds familiar. Have an eye. I've heard it before. Okay, let's Don't see. happen to remember the answer, do you? C'est un mot avec I dedans. Sadly, no. C'est quoi en français? J'ai même pas vu. Ah oui. Je possède un œil, mais je peux pas voir. Bah l'œil d'un cyclone, ça peut être ça. Hein. Trou d'une aiguille, non. La justice aveugle. Un valet borgne. Bah il voit le valet. Donc l'œil d'un cyclone, ça me paraît logique. Je possède un œil. Est-ce que la justice possède un œil? Non. Je dirais ça. Hein. Bah ouais. C'est débile. Qui nous propose des choix? The eye of a hurricane. It fits the description in the riddle, but I'm not sure how it helps us. Even if there were hurricanes in Gotham, it's hard to imagine one helping us with the object in question. If that is indeed the key. Donc c'est pas ça en fait. Je possède un œil mais je peux pas voir. Qui suis-je? Un valet borgne, c'est pas ça. La justice aveugle. Le trou d'une aiguille, est-ce que le trou d'une aiguille ça ressemble à un œil? À tous les coups c'est ça, mais non, la justice aveugle. La justice elle a un œil. Pas deux, elle a pas Dieu la justice, enfin je veux dire... Elle ne peut pas voir, je possède un œil mais ne peut pas voir. Je sais pas, franchement. The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Look at these strange grooves. Ok, trouve un objet pouvant lire le disque. Oh, des tickets de cinéma. Ah oui, c'est... Never forget. What the fuck? Non, non, non. M'a fait peur la Batmobile. La justice a un bandeau sur la... Ah oui, ça a raison, Poro. La statue, elle a un bras levé, l'autre qui tient la balance. Et elle a un bandeau sur les yeux. T'as raison. T'as raison. C'est la balance qui tient comme ça. Et un bouquin, elle doit être le code de loi. Un bouquin dans l'autre main, quoi. Exact. Lucius's latest model never ceases to impress. Le costume est souvent endommagé mais remplit toujours ses fonctions. Cacher mon identité, intimider les criminels et me maintenir en vie. M'a donné ce modèle après mon combat contre Lady Arkham l'année dernière. Le nouveau costume bénéficie de technologies d'armement, de bouclier et de scan améliorés. Griffe, je ne peux pas être partout à la fois, mais ce gadget me permet d'intervenir à distance, que ce soit pour arracher une main à un adversaire, une arme pardon à un adversaire, je sais pas, je confonds les mots en ce moment, ou pour sauver un passant d'un objet en chute libre. Mais, ok, costume est souvent, ah bah ok. Ok. Ah là là, ce grappin me procure une liberté de mouvement complète dans la ville, que ce soit pour passer d'un bâtiment à un autre ou pour échapper à un groupe d'ennemis. Les bâtards, quelques-uns suffisent à sécuriser une pièce remplie d'hommes armés. Ils sont lourds, lisses, extrêmement tranchants. La grenade génère un écran de fumée qui perturbe les ennemis et me dissimule pour me permettre de frapper dans l'ombre. Taser, cet appareil peut stopper net un criminel grâce à un puissant choc électrique qui est assez voyant, mais il immobilisera n'importe quelle cible, quelle que soit sa taille. Ok. Ah oui, il a deux bas de costume en fait. C'est celui-là, c'est pour ça que je captais pas. Endommagé lors des combats contre les enfants d'Arkham, Lucius m'a donné une version améliorée du costume. Je garde celui-ci pour me rappeler qu'il faut jamais baisser sa garde en combat. Ok. Compris. Ah, c'est un glaive dans l'autre, qui a été remplacé par un livre du code pénal. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, donc je suis pas complètement fou.
Donc faut trouver un truc pour le... Tiens, c'est quoi ça? Tourne-disque. On peut pas le lire là-dessus. Si? Needle. A record needle. Ah! Ah, donc ça s'arrêtait bien. Bah oui. Ah bah GG. C'était bien l'aiguille en fait. Halfway there, Batman. Means you got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms. Something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Batman a reçu une nouvelle version de son costume à la fin de la saison 1. Ouais, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, à l'instant. Là. C'est ce que... Hey, Alfred. Ouais, on le sait. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually gonna be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. Trop d'intelligence sur ce stream. Be at Wayne Tower. L'aiguille de tournevis qui permet de lire avec la pointe, de considérer comme un œil de lecture. Je pense qu'ils ont réfléchi comme ça, peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais en fait, ça se dit en anglais the eye of the needle. C'est comme ça qu'on dit le chat d'une aiguille en français. Et ben en anglais, c'est the eye of the needle. Donc l'œil de l'aiguille. Que ça se traduisait pas super bien en français, quoi. Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and they couldn't be more pleased with the progress of the Arkham remodel. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the GCPD's. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd thing to be carrying around the office. Oh, this? No. This is just something for Lucius. I see. Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Sounds great. C'est un truc pour Lucius, ouais. You're in my chair. Just updating the encryption on your Bat-Tech. But if you want me to stop... No, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Ça ressemble pas à Lucius de s'asseoir comme ça avec les pieds sur le... Je trouve. Sur le bureau, hein. Elle voudrait pas être indiscrète, mais elle demande quand même. Ouais, j'ai rien fait. Il l'a ouvert quand même. Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. J'espère qu'il n'y a pas un microphone dessus. Un mouchard. Hein. Would you look at that? Micropulse waveform. Coucou, Tanner. Sound it's giving off. A signal, maybe?
I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. La porte. Shouldn't take long. Oh. What in the... It's not one of mine. Think fast. Je sais pas, mais si c'est au Riddler, il va capter que c'est Batman. Hi, Dad. Tiffany? Hey, Bruce. My God, Tiffany. It's been a while. Ça va bien avec toi, Sneaking Tiffany? out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. Allez, So voilà, I merci. made you some tech the government would be jealous of. I love it. Thanks, Tiffany. Well, I guess it's not bad. Not bad. See what I had to deal with growing up? Faites le jeu rame quand il veut, en fait. There's something different about you. There is? I can't quite put my finger on it. But you look... You look... Petit pas vieux. You look... Allez. Well, please just don't say old. Well, now that you mention it. Hey, play nice. Bruce has had a rough year. Interesting. Don't. Too late, already touching. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. Something your dad has been working on. Lucius, care to explain? Oh, it's nothing. Just an old piece of tech that found its way into my lab. But what does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Allez. All right, if you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. Said he was having some issues with his health. He would love that. I hope he isn't still angered with me and Luke about that incident with the china. Well, you know Al. No one messes with his dinnerware. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. Okay. All right, then. Time to crack this puzzle. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What, we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help. If we're gonna be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. She's family, after all. Allez. Well, if she's anything like you... She's better than me. Okay. Then... let's give her a shot. Great. I'll start thinking about how we can broach the subject with her. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here. Keep me in the loop about that, thing.
Will do. Merde, c'est suspicieux, ça. Suspect. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis Ouais, unit. je te dirai plus tard. We just came by to ask a few questions. Ouais. Please, come in. Make yourselves at home. Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry, this won't take long. Plus vite, plus vite. This office, it really represents you. Well, I like to think so. Is this you? Yeah. How old? I don't know, 7, 8, maybe? So happy. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Il est con, Lucius. Most people wouldn't be so charitable after that. My father did a lot of damage to a lot of people. I'm just trying to make things right. Thomas Wayne did cast a long, dark shadow. It must be difficult to get out from under it. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. Le type des journaux? Riddler, that psycho from the news? I thought you'd be interested, considering your history. My history? Ça veut dire quoi, ça? A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane. They seem drawn to you. Okay. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong time. Yes, having money and fame makes you an easy target. I've had my fair share of crazies knocking on my door. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. From the sound of it, you two were close. John may very well say that, yes. But not you? A conversation in a mental hospital does not make us friends, much less close. I see. According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. John cut another inmate, a man named Victor Zsasz. Then you jumped into the fray. Several people were hurt. I was trying to break up a fight. I don't blame you. You must have been scared. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. Uh-oh. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. What? Sounds like you two were pretty close to me. I did not agree to that. Why would he write down my name? It's obvious. You're important to him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Did he do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. Every association you've made so far has been investigated by the authorities or covered by the press. I have nothing to hide. All you do is hide. Hide behind the press, behind your money, your power. I think it's all an elaborate mask. Oof. You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. John m'aime bien, ouais. Or maybe you're a criminal. Ça va être mon Like pote. your father. C'est sûr. Maybe you're not the hero people think you are.
Non, je réponds rien. Invoking your right to silence, Wayne? That's an evacuation warning. Elle est douée, It's ouais. time for you to leave. Grave. We'll pick this up another time. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. Riddler really pulled a good one over on us. Lucius, please tell me what's wrong. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we? Oh bah non. Batman? Lucius! Putain. Lucius! No! Ça se trouve, si j'avais répondu au téléphone, ça aurait été... on aurait pu le sauver. Ouais, j'en doute. One killed and 14 injured after a tragic explosion The rocks Wayne GCPD is Tower. opening an investigation into what they are calling an industrial accident. Wayne Enterprises Chief Technology Officer Lucius Fox died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. Ouais, rip. You were always there for me, Lucius. From the very beginning. I'm gonna miss you. He was a good man. To lose him like this, it's hard to bear. Ah bah là, y a pas le choix, faut prendre sa fille dans l'équipe. Hein. Lucius helped raise you, Bruce. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing. But this is personal. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. Believe me, Alfred, I know how you feel. But we can't make this about revenge. Riddler is a threat to Gotham, and that's why he has to be stopped. As long as he is stopped. Début de surprise imprévu, ouais, grave. It won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. I should go talk to her. Yes, she can use all the support she can get. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Tiffany, I know what you're going through. Bah oui. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. It certainly didn't for me. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. He was so busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. There were so many things I wanted to talk to him about. So much wisdom in that goofy head of his. I asked a lot of him. Maybe too much. And he gave it all, didn't he? A real company man. Well, I hope it was worth it. Tiffany. I'm sorry.
I know I shouldn't blame you. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. Tel t'avais pas fait dans la dentelle pour tuer un personnage comme Lucius. Ouais, c'est vrai qu'il est important, mais... Trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. Il y a pas mal d'univers où il meurt de toute façon. There was hardly anything left. What were you guys working on that could have caused that? It doesn't quite add up. Allez. Please tell me. Tiffany, I will tell you soon. Just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. What, Bruce? What are you mixed up in? Fine. Just tell me one thing. That weird disc. Was that what killed him? Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. I need to know. On va pas lui mentir, elle le découvrira tôt ou tard de toute façon. I thought it was safe, Tiffany. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? I hope you can forgive yourself. Whatever you got my father into, I will find out. And I will shout it to the world. Ah. Ok. Bof. Mais il faut toujours dire la vérité. So sorry, really. It's such a shame. Non. At least he went out with a bang, right? For that, we can all be grateful. You knew my father. Well, no, but judging by... Whoa. What the heck? Seriously, Bruce? This guy's with you. I'm so sorry. I will handle this. Jeez, Bruce, that's quite a grip. Gonna leave a bruise for sure. What are you doing here? I told you I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. Non, je la veux pas. tu te la carres. Non, on est obligé de la prendre. Ah, voilà. I got it wrong, didn't I? Damn it! Hey, keep it down. Gotta be quiet as church mice, right? It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. How did you get out? Oh my God, did you escape? Didn't have to. Dr. Leland signed the papers herself. She always had a soft spot for me. If everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband, a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that, favor you owe me. You know, you might have been a little reluctant at the time, but if it wasn't for me, you'd still be in Arkham. On n'a pas... Sleeping off your meds in the rec room with Zaz. You're gonna do right by me.
aren't you? I know you're a man of your word. J'ai jamais rien promis. I never made that promise. I got into a lot of trouble for what we did, Bruce. J'en ai rien à faire. Saw that place, saw those doctors. A vital link in our chain has left us. Matthew tells us... You see, I met some inspiring people out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Hmm? Maybe you will meet them for me, won't you? Please, I've got a lot riding on this. I already told them you would. Please don't let me down. Not a chance, John. I don't know what you're mixed up in, but I am not getting involved. Disappointing. Il a l'air sympa. Presque. You know, I spoke so highly of you. I told them you'd fit right in. Just makes me want, I don't know, lash out. Shh. 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 We're here to mourn. Please, use us again. You'll be mourning the loss of your teeth. Just tell him you're sorry and let it go. He's very sorry. We both are. I am. I'm sorry. You should be allowed to enjoy the funeral in peace. Sorry, Bruce, that outburst, it's antisocial, I know. Je pense qu'on n'aurait pas Dr. pu says I have éviter a hard l'explosion, en time fait. handling Enfin, la mort de rejection. Lucius. I think it's the stress. You see, I've got this enemy. Real piece of work. Calls himself the Riddler. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's rude. I tried to let the authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but... Wait a minute, you know him too. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. Just from the news. The guy's clearly a murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. Non. Ça, c'est une façon qu'il a pour nous, qu'on lui puisse lui rendre son service. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. No. I can't find out where that jerk puts his head down. Do not get involved. When this clearly means so much to you. Je veux rien lui devoir, en fait. Faut pas. Don't you worry about a thing. I'll take care of this. Non. Just meet my friends later, like I asked. Shit. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. Il a un bouton rouge. Excuse me. Sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. Risquer le pistage, lui faire confiance. Risquer le pistage. Me too, John. Be in touch. Goodbye, Bruce. Until next time. Je ne lui ferai pas confiance. Intriguing fellow.
Certainly not one for decorum. I don't think that outburst went unnoticed. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. See you soon, John. Enjoying the view. Hard to do these days. There's one thing for the bad parts of town to get uglier. But when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Seems like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up. What happens? Someone bombs his company. Bruce Wayne picked himself up once. He could do it again. He certainly showed us that much, didn't he? You said you had a lead on Riddler. Hiding somewhere in East End. Why am I not surprised? East End's been a no-man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Il a dit quoi? J'ai oublié. La 48? Looks like gang activity's heating up along 43rd. I'll see what I can do. Hey, I get it, but we're stretched thin, I told you. Riddler's a loner. Merci. I bet he's avoiding that area. De toute façon, je pense qu'il y en avait une au pif et on est tombé sur la bonne. Ah non. The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. Well, the only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. My gut tells me that's the place. Agreed. Nice work, Batman. Hey, if this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? It's the way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk. And believe me, she doesn't let due process get in her way. She'll stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. It doesn't sit right with me. And I don't think she's good for Gotham. As far as law enforcement goes, Jim, you are the best of it. I don't know many cops with as much heart as you. I appreciate you saying that. Waller, she doesn't see that as a strength. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. On se fait une bromance avec Don't want to Gordon. give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck about what went down at the casino. Ah, il peut lui dire, c'est bon. Notify Waller. She's proven useful so far. Just be careful around her, huh? She moved her people into my downtown precinct without so much as a please or thank you. I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority, I'm gonna crack. Then let's find Riddler before it comes to that. I'll have my people call her people on the way. Riddler won't feel so clever after we come knocking. Copain, copain. Ami, ami. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, que j'ai pas eu à utiliser ma main gauche là. Hein? Et donc. Ah, ça va être maintenant, c'est bien. No one's home. I told Waller about our lead on this place. She's caught up in briefings, can't get here for a while. She said she appreciates the cooperation. C'est bizarre, hein? Not exactly cozy, is it? Let's see what we can learn. Bizarre qu'elle ait dit ça. Alors qu'elle voulait absolument...
once keeping a scrapbook. Vain, isn't he? Mhm. See no evil, Ah. hear no evil, speak no evil. Il y a des emojis avec ça. Aussi. Ah ah! C'est trop tard, mec. It's stuck. No way to open it from the inside. Then how do we get out? Yes. We go in. After you. Suivez la flèche, merci de l'indice, j'avoue. Une chaussure. Give me a good, honest crack house any day. La traduction était pourrie. God. Mon Dieu. Quelqu'un de mort. On se part les pieds. One shoe is missing. Ah, on l'a vu à The côté. soul of the other one's almost completely melted through. Coucou Pomme, comment ça va? Bienvenue. On avance pour village. Téléphone. Oh, il a les doigts coupés, tiens, comme He's Maurice. missing parts of his fingers on the right hand. We saw this before. The victim in the casino. C'était Maurice, le nom? Super cool. Le village. Oh tiens, Pomme, je pensais à ça d'ailleurs, ça va intéresser d'autres personnes. Je sais pas si vous avez regardé, mais j'ai commencé avec Minikinet à regarder le Cuphead Show sur Netflix. Et c'est plutôt sympa. Surtout si vous aimez Cuphead, si vous aimez le type de graphisme de Cuphead, je pense que vous allez kiffer le dessin animé aussi. Cuphead Show. C'est sur Netflix. C'est un dessin animé, hein, mais avec Cuphead. Désolé, j'ai pas pu venir pour des... désolé pour toi aussi, mais tu pourras regarder la rediff, on va... Si tu veux. Tu l'as pas vu, Gloria, elle est sortie hier ou avant-hier, donc ça fait pas longtemps, quoi. Et pour Death Door, ouais, j'ai vu qu'il y avait... Non, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série, il y a plusieurs épisodes. C'est des épisodes de 15 minutes. Donc tu vois, si tu regardes le Cuphead Show, voilà. Si tu regardes le premier épisode, ça te fera un bon exemple du reste de la série, quoi. J'ai vu passer Cuphead, mais pas regardé encore. Et Minikinet surkiffe. Alors, Minikinet, elle m'a fait « Hé, t'as joué au jeu ?» Je fais « Ouais, je l'ai fini. »« Oh, waouh, on pourrait jouer ensemble ?» Je fais « D'accord, on pourrait stream Cuphead ensemble ?» Je fais « Ouais, mais il est pas facile le jeu, t'es sûr que tu vas le faire avec moi ?» Donc peut-être que un de ces quatre, vous verrez un stream de Cuphead en coop avec Minikinet. Alors, elle est motivée, mais je pense qu'elle s'attend pas à ce que Cuphead, à ce que le jeu est en fait. Elle est juste amusée par le dessin animé et les personnages et tout, avec Mugman. Mais bon, on testera. Et GG pour Death Door, merci. Mais alors par contre, on n'a pas eu la fin secrète. J'ai regardé d'ailleurs pour comment faire. On a regardé sur après avoir fini le jeu, comment faire pour avoir la fin cachée ou la vraie fin ou peu importe comment ça s'appelle. Il faut aller chercher toutes les graines, toutes les planter et tout. Non. Donc voilà, on n'aura pas fait la vraie fin. C'est parfait comme ça déjà. Cool. Et Cuphead, non, il est pas facile. Il y a beaucoup de RNG, c'est ça le problème aussi. S'imagine que t'es capable de battre easy, juste avoir à te suivre. Ouais, c'est vrai que après faut voir comment ça se passe à deux, mais le problème c'est qu'il faut pas. Enfin, je sais pas comment ça se passe quand on joue en coop, mais s'il y a l'un des deux qui meurt, il faut recommencer. Ça peut être difficile. S'il y a pas vie partagée par exemple,
S'il y en a un qui meurt, l'autre peut continuer. Il y a peut-être moins, effectivement. On verra bien. Bref, on continue à fouiller. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. À deux, si on meurt, l'autre peut ressusciter en sautant vite sur le fantôme. Ah, yes. Ah, cool. Cool. Ah bah ouais, alors. Il y a moyen. Après, je sais pas s'il y a un nombre de vie limité, sûrement. On verra bien. Oui, bah oui, parce que sinon, ce serait un peu abusé. Oh, il a la pupille dilatée d'un côté, pas de l'autre. Il a dû se faire injecter un truc dedans. One of his pupils is fully dilated. The other's contracted. A clear sign of brain trauma. Ah, ok. Huh. There's no sign of a blow to the head. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. There's some hemorrhaging from the ears. Un poinçon. His eardrums must have burst. Ah non. Ok. Plus que le téléphone. Oh, il s'est pris un son. Trying to call for help. Dans the les... phone isn't getting a signal. Damn it. C'est quoi ce flip phone, Gordon? Il vit pas avec son temps, Jim. Tu veux partir? It's a hell of an invitation. Va à l'intérieur. Riddler's playing games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. Ok. Comment s'appelle son copain Cuphead? Mugman. M-U-G-M-A-N. Mugman. Parce que t'as la cup, c'est une coupe, quoi, enfin une tasse. Et mug, c'est aussi une tasse. C'est gore Batman. Un petit peu. Pas trop. Il y a pire. C'est vrai que les doigts coupés, quand même. Alors oui, alors il va falloir faire des associations. Pas notre filet. Metal mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. Guess it explains why our phones aren't getting signals. Clever son of a bitch. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes, even for this city. C'est pour ça que je l'aime bien, le Riddler. Continue au fait, Game Pass, Infernax, très bien, qualité. Ok, je regarderai. Est-ce que tu peux m'envoyer ça à l'occasion par Wisp sur Twitch ou sur Steam? Que j'oublie pas, sinon je vais oublier. En ce moment, je me fais des parties de Tetris Connect en casual sur le Game Pass. Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. Well, he was always a wacko, but this takes it to a new level. Après, le truc, c'est que là, prochain Day and Retry, c'est Elden Ring, sauf si j'aime pas. Hein. Donc. Ah, et puis je rappelle aussi pour ceux qui étaient pas là pendant l'intro, mardi prochain 21h, on commence D3 Become Human. Jeudi à 21h, on va faire la découverte de Kaz, que quand il m'a fait en panier d'ailleurs, puis D3 aussi je crois d'ailleurs. On va juste faire la découverte, puisque vendredi dans la journée, peut-être le matin aussi, peut-être toute la journée en fait, il y aura du Elden Ring sur la chaîne. J'ai pris ma journée et puis je devrais amener Minique et Net à l'école quand même, donc peut-être qu'en revenant je lancerai le stream direct. C'est mardi D3. Demain c'est Little Big Adventure. Roue de porte. Examinez, pas la tourner. Fait peur. Turn me round but not the right way, and you might live to see another day. What does it mean? Ah, il faut la faire tourner, regardez. L'axe, il est là.
il faut faire tourner le truc comme ça à tous les coups. Alors il faut faire tourner la roue, mais pas normalement. Pas comme ça, comme ça. The glass. It's polarized. So it is. Et puis on voit le petit engrenage là, je suis sûr que c'est ça. Ouais, Twinsen. Bon bah on peut pas la... Ok. It's still warm. There must be some kind of heating element underneath. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. Ok. Doigt manquant, parallèle aiguisé. Donc à mon avis, on va regarder tout le reste de toute façon avant. Ah! C'est Tell no evil, hear no evil, see no evil. Là il y a qu'un seul œil. There are bleeds inside. And a lot of blood. Et des doigts aussi. We know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Ok. Masks. Each one missing a different facial feature. The senses. They're missing their senses. Like the monkey statues. You're right. There must be a connection. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. Pim poum poum, pim poum poum. Ok. Donc je pense qu'on peut associer le coffre avec les doigts manquants. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. He chose the wrong one. Cost him his fingers. Ok. Ok. Oh, you do. Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Il doit bien avoir ça, filtre pas la il doit bien avoir ça dans sa son bas de costume. Bureau de l'homme mystère. Tiens, le bon côté de m'être fait détruire mon MMORPG, je dors tellement mieux avec mon PC fermé la nuit, GG, c'est rien. C'est vrai que faut voir les bons côtés des choses, grave. Il y a un flingue là. That's an agency issue pistol. Packs a hell of a jolt. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. Take a look at this. Huh. Well, that's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Can't hurt to look. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this alive. We'll catch you. The agency, they'll find... I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. Sinon sa canne c'est un point d'interrogation You'll aussi. get a consolation prize. En fait. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! He had the agent bound while he beat him. J'ai besoin de sommeil, le bébé mange beaucoup de mon énergie. Oh là là! Quel bébé? Comment ça?
Une annonce? Serania, est-ce une annonce? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose là qu'on n'a pas vu? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Ah, tiens, la chaussure, on l'a même pas regardé la chaussure, lol. Ah, mais la chaussure, elle était fondue, donc c'est forcément le four. One shoe, melted. Must belong to poor Cinderella over there. Bah félicitations! Bravo! C'est cool! Est-ce que t'es contente? Au moins. Non, tu l'avais pas dit. Alors attendez, on va faire... Ah, ça va être les yeux en fait. L'écran polarisé, les yeux. Donc ça va être avec la chaussure. Tac. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, he tried to put the fire out, but couldn't. So he threw off his shoe. Hey, I got a hunch. Come here. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. Bien sûr, tu savais combien d'années j'essaye. Bah c'est cool, félicitations. Bravo, bravo, et c'est prévu pour quand Enfin si c'est pas indiscret. J'ai un problème de santé qui rend les choses difficiles pour tomber enceinte. Bah, je sais que t'es diabétique. Est-ce que c'est ça dont tu parles ou lire l'email du trafiquant d'armes, lire l'email du collègue, dispositif mobile, lire les emails déjà. Fin octobre, début novembre, ok. Mori, he sold technology to Riddler. Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping Pas le pretty temps de traduire, tight de tabs lire. on Mori for a while now. She must have known. Non, c'est plus compliqué, mais je peux raconter ça sur ton chat. Ah ouais, non, y a pas de soucis, t'inquiète. Ok. Bah, je suis sûr que tout va bien se passer. Bon courage en tout cas. Et tu nous tiens au courant. D'accord, je ferai affaire avec vous tant que... Bah si, on peut le lire en fait. D'accord, je ferai affaire avec vous tant que vous resterez à l'écart de ma famille. Vous pouvez prendre la marchandise à l'endroit habituel. Je me permets de vous le rappeler que j'ai exécuté toutes vos demandes jusqu'ici. Après cette transaction, nous en aurons terminé. Email du collègue. What does it say? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky. They'll kill each other. C'est pas grave, hein. Tenez-vous-en au plan. Eux, pour quelqu'un d'intelligent, vous agissez parfois de vraiment stupide. Ces ressources n'étaient pas destinées à votre querelle de détraquer avec Batman. Si vous le saviez et vous l'avez quand même fait, tout ce que vous gagnez avec votre petit jeu, c'est de l'attention, ce dont nous ne voulons pas en ce moment. Tenez-vous-en au plan. Nous devrons prendre des mesures. I recognize some of the names on this list. Oh, Avesta. They're all Waller's people. Names, addresses, phone numbers. We have to warn her. First, we have to get out of here. Ok. Donc, moniteur polarisé, mais je pense que le moniteur, ça doit aller avec... bureau. Peut-être que ça... Là, on peut pas associer ici. Il n'y a rien à associer ici, c'est ça? Ou alors on n'a pas tout vu? Est-ce qu'on n'a pas tout vu ici? Ok, on peut pas associer les trucs là. On a réussi. Mais il reste quoi là? Et parce que le... Y a rien d'autre. Ou là-haut? Est-ce qu'il faut monter? On peut pas monter.
Parce que je vois pas... Associer ça avec quoi? Bah avec le mec aussi en fait. On peut faire 2 associations? Non. Ou alors on peut le faire avec ça là? Non, on peut pas. LOL. Il y a quelque chose par là. La chaise. What? Qu'est-ce que je loupe là? Je capte pas. Ah, le hublot, yes, j'avais pas vu. Ok. Ok. Ah ouais. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. Maintenant, il doit avoir ça dans son... You got a VR in that cowl or something? Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. L'agent était attaché ici pendant que le mystère passait à tabac. Ok. Donc en fait, il faut commencer. Je suis obligé de commencer par ça. Ça, c'est le début, forcément. Alors, faudrait savoir déjà qu'est-ce qui l'a tué. Donc, c'est pas les doigts. C'est probablement le traumatisme crânien. Il est rentré dedans pour regarder au travers du hublot. Et après, ça a brûlé. Donc, il a fait ça. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. Voilà. Ensuite, il a regardé au travers du hublot. On peut pas regarder le truc. Bon, il a regardé au travers du hublot. Ça a commencé à brûler. Il a réussi à sortir. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. Ok. Puis ensuite, bah, les coffres, en fait. Mais après, c'est pas ça qui l'a tué, c'est pas les doigts coupés. Le traumatisme. Ou alors il est tombé et il s'est fait un trauma crânien, on va voir. From where he lost his shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers. And there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes. Mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. This is insane. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. Préférez rentrer? Non. Any mistake could be my last. I won't be able to do this without you. Coucou Valfi. Wow, when you put it like that, let's win this game. Tu restes pas loin sauf si tu fais du Monster Hunter Rising. Ouais, mais non. Y'a pas de ninja aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Batman et Resident Evil. C'était hier. Là, ça va faire.
Faites tourner la roue pour éviter de révéler le message caché, ok. Hurry the hell up. Ah d'accord, faut que je me dépêche. I can almost make out a message. Ah mais ça veut plus tourner. Goddamn oven. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct save will have a phase with those senses removed. Yeah, I'll check. Ah, damn it. It's still locked shut. They should unlock when I open this door. What the hell? C'est le truc qu'on avait pas pu. Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Je mets la pause parce que je vais répondre à Valfi. Non, Valfi, les découvertes comme ça, je ne peux les faire que lorsque j'ai un stream imprévu, donc un ninja, ou alors lorsque pour un 12 heures, ou alors quand je termine un jeu et que j'ai rien prévu l'après. Donc à mon avis, ça n'arrivera pas avant un bon moment. C'est pour ça que je t'ai poli hier pour savoir si ça te disait, parce que j'ai pas lancé le stream, mais si t'avais été là, j'aurais lancé le stream juste pour ça. Donc voilà. Mais ça va remonter à mon avis, prochaines vacances scolaires, je pense, là. Ça va... ouais. Bref. Ok. Et j'ai pas du tout écouté l'énigme, du coup. Donc super, hein. Ah bah c'est bien. Genre. L'un ne voit pas le mal et l'autre ne ment pas. Demande au troisième s'il cache la récompense. L'un ne voit pas le mal et l'autre ne ment pas. Elle voit pas mal et l'autre ne ment pas. Demande au troisième s'il cache la récompense. L'un ne voit pas le mal, l'autre ne ment pas. C'est les oreilles. Je sais pas si Batman peut survivre aux ultrasons, mais mes oreilles sont trop sensibles pour ça. Je suis désolé. Donc ça va être les oreilles. Ça marche pas. Ah putain, le pointeur est sorti de l'écran. Ok. Super. Ouais, c'est une oreille ou deux oreilles, hein. What the hell? Je crois qu'il y a les deux. J'ai essayé de tourner le truc, mais ça marchait pas. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Ah, est-ce qu'il y a une oreille? Il y a oreille droite, oreille gauche. Ah, c'est les deux oreilles, je pense. C'est ça. Il y a 3 coffres avec des oreilles. Il y a un coffre avec 2 oreilles et 2 coffres avec une oreille. Mais de toute façon, on sait que là. Les autres, on peut pas les... On peut pas les ouvrir, les autres. Just in case. Damn. Merci. Bon, c'était pas très dur. For Hein. the love of God, whatever's in that safe better be worth all this pain. Je l'aurais first try si le pointeur était pas sorti de l'écran. Bizarrement. Missile.
missile. What does it home in on? Look at the schematics now. A signal. Merci beaucoup, Valfi. Radio signal. Signal. That's. Mettre la pause. Hein. Merci beaucoup, Valfi, pour le sub à Serrania. 13e mois, Serrania GG. Donc le truc c'était comme les singes sur aveugle muet, c'est ça. C'est-à-dire que je me rappelle plus exactement du truc, mais s'il dit rien et s'il voit rien, enfin il dit rien, il voit rien, bah donc c'est qu'il entend en fait. Voilà, c'était un des trois. Died. How who died? That's how they'll all die. Riddler. Maury sold me missiles for all of my enemies. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up before going dark forever. I'm closing in on you, Riddler. We escaped your twisted puzzle. It's only a matter of time before I find you. Time is one thing you don't have. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. Yeah, we'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. Stopping you is all I care about. Je réponds toujours I'll do whatever it takes. la première, je sais pas pourquoi. We'll see. Enfin souvent. Just know that there's a cost to doing business. The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, God, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. But I c'est pour ça qu'ils veulent le récupérer. That's the thing about having a mind like mine. You remember everything. Even the things you'd rather not. Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see where the man who doesn't compromise actually draws his lines. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Watch out, Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you, didn't I? It's not my fault you couldn't solve it. Look at Gordon. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! I'll wait for Waller and pass on what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy. Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey, hold up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? Lucius Fox was an ally of mine.
That got him killed. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. Oh, Hope come we had on. some trust, you and I. What do you expect me to do with this? Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? Jim, what you're asking, there's no easy way to talk about it. Yeah, I gathered that much. I mean, I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. And as much as I understand your reluctance to talk, it doesn't make me feel any better about this. Batman. I'm sorry for your loss. En fait, j'y pense avec Détroit. Je crois qu'il y a une extension Twitch pour voir les pourcentages que les viewers pourraient avoir sur les choix du jeu si ça te tente, tout en gardant la décision finale pour toi. Ok, merci, je regarderai. T'avais pas trouvé Avia, toi? Après, dans le stress du moment, je peux comprendre. J'ai mis la pause, hein, j'ai triché quelque part. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. He looked me straight in the eye, Alfred. He's been our friend a long time. He deserves to know. I understand that, Bruce, but he's still too close for comfort. I'm sorry, but he is. You were radio silent for so long. Tell me, did you find out how Lucius died? This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. Ah, c'était un We're guide. thinking about it all wrong. Ça, l'appareil a guidé le missile en fait. The puzzle wasn't an explosive. It was an emitter. When it was solved, it emitted a signal. You heard it earlier. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Dear God, you did solve the box. We just didn't know it. The Batcave scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. With Lucius gone, we need to find someone to take over his role. No one could ever fill his shoes. Bah, Tiffany. Hein. But you're right. Between the Lady Arkham affair and losing Lucius in this gruesome fashion, it's clear we're up against a new class of criminal. This war of ours, it may be too much for us on our own. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. And I doubt he's sending them all puzzle boxes. Hold on, let's just walk through it. Ah non, mais parfois avec les longues sessions, les dialogues en anglais, j'arrive pas. Trop d'efforts de concentration, c'est pour ça que je me tape. J'avoue. Du coup, il n'y a pas besoin de traduire. Aussi tendu que la première saison, ce jeu, voire même plus, je trouve. Parce que. Sauf que là, c'est l'inconnu total. Ouais, grave. Non, encore plus parce que, ouais, enfin, il y a des choses bizarres, genre. Le Joker, il est bizarre. Enfin, bon. Règles de communication, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donner de l'agent. Ah, faut associer les trucs, ok. Bah, super. Que vais-je bien pouvoir associer? Est-ce que les données de l'agent avec peut-être la grille de communication? Il doit y avoir autre chose. Que... Hein? Vraiment bizarre.
Inclut tous les noms et numéros de téléphone des agents de l'agence présents à Gotham. Contrôle l'activité téléphonique dans la ville. He's hacked their cell phones. He could pinpoint the location of any one of these operatives. Ah, donc il peut leur envoyer un missile sur chacun s'ils ont leur téléphone en fait. C'était dur, hein, grave Fluffy, j'ai sué là. Le fait que je connaissais pas grand chose à Batman m'a servi, me semble, pour ce jeu. On dirait que ceux qui connaissent sont plus perdus. Bah ouais, parce que le Joker, moi je l'ai jamais vu un petit peu comme ça quoi. Mais c'est vrai que bon. Après, ah bah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok. Broadcast his signal through their phone to make them a target of a missile strike. On avait capté avant toi, Batman. Can you block it? If I can get a clean copy of the signal, yes. It's the only way I can get a clean version of the signal. It's pretty grim, Alfred. You don't have to watch. C'est une sorte d'histoire parallèle. I can handle it. Ouais, elle est très bien l'histoire, c'est clair. I've never been one to shy away from duty, however unpleasant it may be. You are a rock, Alfred. Always able to count on you, huh? Even in the toughest times. The last thing I want to do is let you down. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. He knew he was going to die. Can you switch to audio only, please? Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we? Batman? I shouldn't have watched this. I'll go get that tea, Master Bruce. Bon, je crois qu'il était plus balèze que ça, Alfred, là. Ouais. Ça manque quand même cruellement de Catwoman et scène de douche. Ça va peut-être venir, hein. Catwoman. Parce que bon, les chats, ça aime pas l'eau, hein. Lier les mots qui vont ensemble dans les deux fichiers audio. Ouais. Faut regarder à la tronche de la... Hein? Wayne, Tiffany, Bruce, Enterprises, Batman, Tiffany. Tiffany. Ok. Tiffany. That's a match. Bruce. Désactivé. Homme mystère. Homme mystère. Tour. Quoi? Désactivé. Batman. Il n'y en a pas d'autres? Ah, désactivé. Tour, non? Mais... Ouais. Batman. Désactivé. Mais il n'y a pas... Y a pas... Wayne. Wayne, avec quoi? Avec désactivé? Avec... Ouais. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire matcher les mots si c'est pas les mêmes? Ok. Ok, et là? Bruce. On met Bruce et Batman? Bruce. Batman? These are definitely not the same. Bah non. The two sounds have to be the same. Bruce. Enterprises. Tower. Riddler.
tower. These are definitely not the same. Now the sounds have to match for this to work. Mais... Alors là, je suis peut-être très con là, mais s'il n'y a pas les mêmes mots... Ok, bon on va faire... On va faire tous les trucs possibles. Donc ça on avait dit que ça marchait pas. Ouais, je sais. I have to highlight the same sound in both files. Ok. Nope. Non. The two sounds have to be the same. Riddler. No, that's not it. Now the sounds have to match for this to work. Ou alors il faut dire Wayne Enterprise. Non, on peut pas. Bruce. I still think I'm on the wrong track. I have to highlight the same sound in both files. Bah on a essayé celle-là avec tout. Bruce. Ouais. Bruce Batman. No, that's not it. The two sounds have to be the same. On peut tout réécouter, mais on est en train de le faire du coup. No connection YOLO there. time, mais grave. Parce que là... Sounds have to match à for moins this qu'on to puisse work. les... Est-ce qu'on peut... Tiffany. Non, on veut pas genre... On peut pas passer, genre avancer le... Non. On en était où? On était là. Bruce. Riddler. I need to keep looking. I have to highlight the same sound in both files. Bruce. Riddler. No connection there. The two sounds have to be the same. Où ça, Bruce et Bruce? Vous voyez où, Bruce et Bruce? Y a pas Bruce et Bruce, mais y a Bruce. Et là, il y a Batman. Désactivé. Homme mystère. Où ça? Je parle pas de chat, mais si je me demandais si c'était les costumes de Batman qui moulaient si bien le fessier de Bruce, car là il tiendra un business, lol. Le deuxième. 1, 2. Désactivé. Bruce désactivé. Bruce Batman. Bruce homme mystère. Et Bruce. Hein? Ah ok. Je l'avais pas vu à la fin. C'était le dernier en fait. There. I've Bien vu. piggybacked on the Riddler's cell phone hack. They'll recognize any incoming signal match and shut down, negating the launch. Makes sense for me to have the signal on me as well. C'était étrange, ouais. What for? Riddler still has functioning missiles. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Tiffany gave me this the day Lucius died. Let's put it to good work. Ouais, mais non, attends, je suis sûr qu'elle le spy. Elle va savoir que c'est Batman sans lui dire. So we had better find Riddler first. There is always Riddler's second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. None of the authorities have gotten anything Enable. out of him yet. C'est un jeu de mots aussi, comme Enigma. Là, c'est Enable. Unknown contact. What is it? That John guy from the funeral, from Arkham. Who actually sounds like he's keeping his word. Mori, huh? John thinks that Mori can get us Riddler's location. You believe him? Maybe we should go back to the beginning.
Bring Rumi Mori up on the back computer. Petit emoji qui va bien. Either of them could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help you? On va pas aller là parce que ça nous a été donné par John. Riddler's lieutenant, Eli Nabel, took a go at me in the casino. Put up quite a fight. Cracking him will be tougher, more physical. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody in a GCPD holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. On the other hand... Mori's a businessman. Given the right incentive, he could be persuaded to talk. He sure can't have any love for Riddler after his attempted murder at the casino. I'd say he'd respond better to a more Il a l'air plus long celui-là. Il n'a pas fini le premier épisode déjà. The agency is watching him. If Waller finds out that Bruce Wayne sought a parley with Mori, she'll not be best pleased. Ah mais ça me fait chier, j'aurais pris Eli si ça avait pas fait chier Gordon en fait. En prenant Mori, on fait le jeu de John, on fait le jeu du Joker, hein, qui après va nous dire, bah tu vois, t'as une dette envers moi maintenant. Alors qu'en prenant Eli, c'est mieux, mais on se met Gordon à dos et j'ai pas envie. J'aime pas ce choix. Réflexion intense, ouais. Je n'aime pas ce choix. On sait pas que c'est le Joker, c'est juste John. Ah oui, on sait pas. Mais n'empêche que j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie de lui. Et on sait quand même qu'il est quand même bien désaxé, hein, c'est un grand malade mental et qu'il s'est échappé de. Ah non, il s'est fait libérer. Mais bref, il est chelou et on n'a pas envie de lui devoir quelque chose. Ce genre de choses, c'est un peu la base, ce genre de jeu. Ah bon? Ah, putain, tu m'en apprends une, Aaron. Je discute juste là pour essayer de trouver quel est le choix le plus logique. Non, on va pas faire un stropole. Je crois que je vais quand même choisir ça. I'll meet with Mori. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. Parce que j'ai pas envie de me mettre Gordon à dos. Les gens, ils doivent voir une bagnole rouge de temps en temps et une Batmobile de temps en temps sortir de la grotte. Suivant comment c'est foutu. Ou un petit nuage blanc. Avec un cercle bleu qui tourne. Waller's people are here, watching Mori. Riddler's agency data should make him easy to tag. I need you to keep an eye on him for me. Maybe cause a distraction if I need it. Okay. Gotta be careful here. They're following his every move. Ah, mais c'est des choix. Moi, je clique la réponse D toujours comme la chaîne à gratter. Ah. Ah, mais ça marche. Ça doit marcher quand même, je pense. All this attention must be annoying to a man like Mori. Non, ça s'est mal passé. Hein, je suis désolé. All of these agents were on Riddler's list. Even without access to their phones, he'll still try to kill them all somehow. Do whatever it takes to find him, Bruce. I never want to see another video like the one with Lucius.
No time to waste. Mr. Wayne, to what do we owe this honor? Good evening, Mr. Mori. I've come to talk. Your visit is unexpected, Mr. Wayne. What can I do for you? A private matter between friends. Vous avez un ennemi commun, regardez ça, j'ai besoin de votre aide. We have a mutual enemy, Mori. He can't go unchecked. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne. I am sure we share more than one. You know the one I mean. The authorities are watching my every move. Apparently, I'm a person of interest. There's really not much I can offer you, other than a drink and a seat at the roulette wheel. Not while I'm being shadowed. Qui ne joue back Ferrari, clique pas toujours D. Ah. We need privacy. Lose the agents. Done. They just got an order to sweep the perimeter. Should give you a couple of minutes at least. Impressive, Mr. Wayne. We haven't even scratched the surface. What can I do for you? Information. About the Riddler. Why would I do that? Bah parce que il t'a coupé des doigts. You're on his list, Mori. He's gonna hit you with the same weapons you sold him. You and a lot of other people. I dealt with that maniac, it's true. But I was done after the first delivery. Riddler wanted more. Everything he could get his hands on. He even wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. I only wish I had known it sooner. Actually, I have a pretty good idea. I see that you do. He scared me. I was afraid he'd use my goods in the city. After the explosion at Wayne Enterprises, it turns out I was right. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father, back when he was running Gotham. Our interests often aligned. I would never dishonor his memory. He was a friend, truly one of a kind. Mori, listen to me very carefully. I am more ruthless than my father ever was. The pup has a savage bark, and from the looks of it, the teeth to match. I can help you find the Riddler, Mr. Wayne. I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. But I need a favor from you first. A favor? Waller has me detained here pending Riddler's trial. He controls all my accounts. I need to get out of the country, and in all haste. You can help with that. Otherwise, I fear my fate is a short, miserable life in a black prison. Somewhere deeply unpleasant. I'm not here to negotiate, Mori. If you know where the Riddler is, you're going to tell me. Be reasonable, Mr. Wayne. We're businessmen. I can't give you something for nothing. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. All you have to do is authorize a transfer. No. Non, non. You don't want me as an enemy, Non. Mr. Wayne. Non, 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 que dalle. On va pas faire ça. Ça Our va agency attirer friends will le... be back any second. Let's handle this quickly and without disturbance. Everyone gets what they want. No deal. Prendre le disque dur, mais c'est une clé. This could have been a lot easier for you, Mori. You should kill me, Wayne, because I won't forget. Bruce, Waller's agents are converging. Hurry up and get out of there.
Alfred, I've sent you Maury's information. Find me what I need, fast. Non. Il va pas faire ça. Hein. J'espère qu'on va finir l'épisode avant d'arrêter quand même. Tout s'est passé en douceur, mais ouais, il a pas perdu plus de doigts. Hein. Armed men on board. This must be it. Be careful, Bruce. Who knows what the Riddler has up his sleeve? À mon avis, ça se finira à la fin de cette scène, fin de cet endroit. On finit l'épisode quand même, hein. Allez, un bon Shift E pour commencer. Fait toujours du bien. I'm on board, Al. Do you see Riddler? You won't get away with this. What do you think's gonna happen? I hear him. Need to get a better angle. You'll see what's gonna happen. My friends will all be here soon. Then you'll see what this is all made of. We found him. You agency imbeciles, we... Maury's information turned out to be accurate. Your boss, Waller. No sight of the missiles yet, though. They must be here somewhere. Calculations. All your idiot colleagues, too. And it's hard to blame individuals for... Hostages. They appear to be more of Waller's agents. History of terrible decisions. Your agency has been... A good spot for cover. I'll give it to you. You're ready. I'll admit it's going to feel satisfying to get my revenge on your predecessors. Even if you're really just a small part of my plan. What are you talking about? You'll see what I mean soon, of course. They might be angry Wait for it. but when they understand why, they'll recognize my brilliance. After Don't all, want I him am raising an alarm. qualified to see I'll the big move when he isn't picture. looking. It's often a struggle making people see that. Hmm? You think? I'm sure you can understand. I get it. Ah. Sometimes my memory can appear a little... Careful. I know. You brought this on yourselves. All of you. You government clods really thought you were smarter than me. Well, it's clear you're in desperate need of some schooling. My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Oh, Q, Pouf, pouf. Let the hostages go, Riddler. You can't possibly think clunking a few heads is enough to make me roll over. Nice. Oversized vermin! Batman! Batman! Agent Avesta. The floor, it's heating up! Oh là là. Thanks, Batman. Hi. Are you all right? Non, 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 non. Mais putain, réagis un peu plus rapidement, Batman. Ça veut dire quoi, ça? Oh God. Le truc, il était ultra lent. Mais il peut passer au travers des barreaux? Non? He's wearing something that neutralizes Ouais. the shock device. Les pectoraux passent pas, je pense. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Elle passe au travers des barreaux, elle, par contre. Maury was incapable of learning his lesson.
I knew he'd lead Je suis sûr you qu'il to passe me aussi, en fait. eventually. C'est débile. À moins que ce soit électrifié. All part of the plan. Uh-oh. The missiles. Bait. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Mori. I saw how angry you got about what happened to Fox. I heard a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. About to meet your maker. Il pourrait le... My partners were supposed to be here to see Il pourrait this. lui taper la tronche, en fait. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Uh-oh. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. You won't get away with this. You get them right? Ça va être This compliqué. happens. I designed this for you, Batman. The hero who doesn't have to compromise. Will die knowing he couldn't save everyone. Let's get started. We have a lot to get through. I'm curious to see how you'll handle it all. It's me you want, not Agent Avesta. Let her go. Oh no, she needs to be in there with you. You can handle the sonic blasts. But her... I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. Oh. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. What? Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Need a hint? Starts with the letters L and F. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake. I won't let you die. Number 2. Also completely self-evident. Donc en fait, c'est les agents ou elle, quoi. Blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. Bah oui. Say it. Don't you dare answer that. Please. Don't let him die. Say it. I need an answer. Or click, click, click. Avesta. Coucou Neil Jackson, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment ça va? You got it, Batman. Ha. Here's your prize. Oh my God. Iman! What have you done? Enough, Riddler. You made your point. Just one more, Batman. And then it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. Okay. I'm the sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Who am I? You're Riddler. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Ah là là. Ok. Je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Ah là. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Putain. I'll fire one of the missiles. Là. What? Quoi? Je sais pas pouvoir... Bah ça va bien. Ah, les décisions étaient pas mal dures, ouais. Ça va bien, carrément.
Je peux pouvoir rester, j'ai des choses à faire. Je vous souhaite une bonne soirée et bon jeu. Je reviendrai pour le prochain live, promis. Et bah, c'est demain de 15h à 19h hein, sur Little Big Adventure 2. Et des bisous. Merci d'être passé. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Content de voir que tout va bien. Et il n'y a pas eu de genre de compte à rebours ou de genre oh là là, ça va se terminer, dépêche-toi. Bah bon. Il y a eu fail. Ok, me laisse même pas. Allez. Allez. Associé. Ça, putain. I'll fire one of the missiles. Oui. Associé avec ça. Use the bat cam to make it hard to the cage. Ouais. Et associé la chambre avec. Pour la shield. Trap to protect Amon and myself from the explosion. I like what you're saying, Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now? Ça doit être moi. I am. What are you doing? J'espère qu'elle va bien. Ouais. No! Impossible! You think you're clever, don't you? You don't impress me. You... Mange. Who's the man who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Those missiles are aimed right at the city. The answer is Batman. Oh, on l'aimait bien le petit drone. Ça va, elle va bien. This can't be happening. Coup de griffe, oui. La griffe, c'est bien. Bah. Fatality. Mais elle allait bien. Ah oui, ok. Amon. Batman. Thank God. I didn't think we were going to make it. La mauvaise traduction, putain. You put yourself on the line for your friends. You saved them. Agent, are you okay? My ears. I can't hear. Oh merde. Allez. Eh. Oh, la trad était pourrie là. Putain, il est pas encore KO lui.
It's over, Il y a des Riddler. Batmenottes quand même. Look forward to a padded cell. Well, congratulations, Batman. You managed, even in my twisted game, to keep everyone alive. But at what cost? Agent Avestus suffered, so no one had to die. That can't sit well with you. Bah... Can it? Must be an uncomfortable feeling. This entire twisted situation is your doing, Riddler. All blame is on you. And so are the consequences. You came after me, you know. Not the other way around. I made you hurt an innocent woman to get to me. Oh, my comrades would have been impressed. Who? I set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if I didn't agree. They left me here to deal with you alone. They betrayed me. They didn't come. Your comrades thought you went too far. I saw their messages. They were afraid your stunts would get my attention. They were right. They'll regret this. All of them. Unless that white-faced prick set me up. Aha! I told them to meet me here. He... Eh merde. They broke the pact. The pact? Bon. Oh non. Rip Edouard. Hein. Lock the ship down and radio for more medics. But Riddler, is he? Oh, God damn it. Oh, this isn't good, Batman. The investigation is a dead end without a breathing suspect. We're in trouble. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. I saved lives today, Jim. That's a victory. That counts for something, sure. But it's not enough to keep the gods at bay. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Thunderbolt? I'm the whole goddamn hurricane. I'm about to blow both your asses off the side of this ship. Damn, son! Goddamn mess. Agent Avesta is dead. Riddler is dead. And I don't know exactly how. But I know you tampered with my suspect at the casino. Unless you expect me to believe that Maury's new neck brace is a fashion statement. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Bumped down to Deputy Ops. You can't demote me. I just did. Don't like it? Go cry to the governor. Gordon's not to blame. I was on the scene first. This is my fault, and mine alone. I'm getting to you. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. We're still in this together, Batman. This doesn't change a thing. Grave. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham.
You've come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Riddler expected his friends to back him up tonight. Guess he wasn't as popular as he thought. That fits a theory we have. Evidence from his workshop suggests he was involved in a feud with another member. Je sais pas quelle actrice joue Waller. Dr. Harleen Quinzel, former psychiatrist at Arkham Asylum. She's very elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Riddler. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Bruce Wayne. Motherfucker! Non. Ah là 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 là. Vous et 77% des joueurs, 78 allez, avaient rendu Tiffany furieuse. Elle était ravie lorsque vous lui avez dit que son aide était utile pour résoudre la boîte à énigmes. Lors des funérailles, elle s'est sentie réconfortée parce que vous l'avez montré l'empathie à son égard, mais elle se sent trahie après que vous lui ayez dit la vérité sur la mise en danger de Lucius. Je reste persuadé qu'il fallait lui dire la vérité. Le mensonge, ça aurait pas été bien. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Vous et 55% des joueurs avez suscité chez Iman un sentiment de traumatisme. Elle a été impressionnée lorsque vous avez tenu tête à Waller. Elle a apprécié vos réponses honnêtes à ses questions. Elle est traumatisée par les tortures qu'elle a endurées aux mains de l'homme mystère. Oui, bon bah, c'est bon. Vous et 41% des joueurs avez aidé John à garder espoir. Ah bon? Mais putain, lors des funérailles, il a été blessé lorsque vous l'avez emmené de force. Il était frustré que vous n'ayez pas apprécié sa carte. Même si vous avez refusé de rencontrer ses amis, il espère vous changer la vie. Mais pourquoi? Putain. 77% des joueurs avaient vu Gordon devenir loyal. Il a apprécié que vous le souteniez face à Waller. Il était soupçonné lorsque vous avez refusé de parler de Lucius. Comme vous l'avez soutenu face à Waller, il est résolument loyal. 61% des joueurs et nous-mêmes avons travaillé avec Waller de manière tendue. Elle n'était pas ravie que vous ayez défendu Gordon. Elle était contrariée que vous ayez manipulé son témoin. Et comme vous avez parlé à Maury derrière son dos, elle travaillera avec vous à contre-cœur. 68% des joueurs avaient vu Alfred Change chercher la vengeance. Il était fier lorsque vous avez fait passer Gotham avant vous. En lui montrant la vidéo de la mort de Lucius, vous avez attiré son désir de vengeance. Il approuve votre décision de récupérer le disque par la force. Qu'avez-vous dit à Gordon concernant votre relation avec Lucius? Vraiment un excellent Telltale, le top 1 pour moi. Il est bien grave. Mentir, c'est vilain, exactement. Vous, 82% des joueurs avaient avoué à Gordon que Lucius était un allié. 9% des joueurs ont dit à Gordon qu'ils ne pouvaient pas parler de Lucius. Ok. Donc pour l'instant, on est... Enfin, on a aucune personnalité, on a répondu comme la plupart des gens en fait. Vous décidez de rendre visite à Maury ou à Ellie. Parce que personne voulait blesser Gordon en fait. Enfin, voulait se mettre Gordon à dos. Comment avez-vous obtenu la clé USB? Ouais. Par la force, avez-vous sauvé Iman ou les agents? On a sacrifié Iman afin de sauver les autres agents, mais on l'a sacrifié son ouïe, c'est bon. Franchement, même si elle était morte, 1 pour 3 ça vaut, même si elle on la connaît, que les agents on les connaît pas. Normalement, hein. Le besoin de c'est quoi en français, je sais plus, mais the need of the many outweigh the need of the few. Star Trek, Spock. John espère toujours être ton pote, mais oui, mais non. Ok. Bien. On va pas... Non, on va s'arrêter là, du coup. Premier épisode plein de rebondissements, sacré départ, en tout cas. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est bien, le jeu nous balance pas
un spoil avec ce qu'il va y avoir dans l'épisode 2 en fait. C'est bien ça. Je suis content, merci le jeu. Eh bien si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, et Telkino avec l'épisode numéro 1 et... Bah l'épisode numéro 1 en fait. Pour la première fois, session 1, épisode 1, même chose. De la saison 2 de Batman par Telltale, The Enemy Within. Merci beaucoup et à la prochaine.